Hello students, in our previous lecture we are start to study ITR 3. In our last lecture we are studied a ITR 3 part OI, that is other information of SSE and quantitative details of SSE, as well as deduction under section 80C to 80G, 80IB. Okay, then 80 deduction or schedule 6, that is deduction under section 80C to 80U. So deduction under chapter 6 are bifurcated in two parts, that is deduction in respect of payment and deduction in respect of income. Okay, then we are going to start or discuss the new point of ITR 3. Okay, new part, that is here we study the schedule that is income from outside India. Okay, we study the income earned by SSE from outside India. Okay, so here FSI, okay, schedule FSI, details of income from outside India and tax relief available only in case of a resident. So a resident SSE has earned a income from outside India, then this income as well as tax relief to the resident SSE. So the SSE is resident in India, then he will get a tax relief from income of the outside India or from other country. Okay, so it includes a table. The SSE will fill the information in this table: country code, taxpayer identification number, then heads of income. Next one is income from outside India, including in part B, TI, tax paid outside India, then tax payable on such income under normal provision in India, then tax relief available in India, that is E is equal to C or D, whichever is lower is the tax relief for the SSE, then relevant article of DTAA if relief claimed under section 90 or 90A. Okay, so the SSE has to furnish this information in a respective column. If the SSE has earned income from outside India, then the SSE will get a tax relief, but the SSE is a resident of India. Okay, then he will get a tax relief. Then next one is heads of income. Heads of income we already discussed, that is salary, HP, business profession, capital gain and other. Then we make a total, then again we compute salary, that is part 2 in tax relief, then make total, then make we total. Please refer to the instruction for filing out this schedule. So for filing the schedule FSI, the instruction must be followed by the SSE for filling this information. Then schedule TR, so TR is relating to the summary of tax relief claimed for tax paid outside India available in case of resident. So here the SSE will provide a summary of tax relief. Okay, claimed for taxes paid outside India. Okay, for resident SSE only, resident person only.
So summary provided by the SEC, that is first point included in TR schedule, tax summary, that is details of tax relief claimed. It includes a 5 column. First column is country code, then taxpayer identification number, that is called TIN number. Okay, TIN number, taxpayer identification number. Then total taxes paid outside India, that is total of C of schedule FSI in respect of each country. Then total tax relief available, total of E of schedule FSI in respect of each country. Section under which relief claimed specify 90, 90A, 91. Okay, then the SEC will make the total and put the total in total column. Okay, then second point is total tax relief available in respect of country where DTAA is applicable, section 90, 90A, part of total of 1D. Put the figure in column number 2. Total tax relief, okay, total tax relief available in respect of country where DTA is not applicable, section 91, part of total of 1D. Put the figure in column number 3. Whether any tax paid outside India or which tax relief was allowed in India has been refunded or credited by the foreign tax authority during the year. If yes, provide the details below. If no, there is no need to provide a detailed information. If the tax credit or tax refund received from the foreign tax authority, then the SEC will tick mark on yes. If not, then he will tick mark on no. If yes, then SEC has to furnish the following information, that is amount of tax refunded. Put a column in front of amount of tax refunded. B column, assessment year in which tax relief allowed in India. So tax relief allowed in India, put in the B column, okay, in front of assessment year in which tax relief allowed in India. Okay, then schedule FA. Schedule FA is relating to the details of foreign assets and income from any source outside India. So here details of foreign assets of and income from any source outside India. Okay, so here the information regarding the foreign assets and income from any source outside India is furnished by the SEC. Here also provide a table. The SEC has to fill the table if applicable to the SEC. If SEC earn a income from foreign assets and income from any source outside India, then it is applicable to that SEC. If not, then it is not applicable to the SEC. Here column is given or table is given, that is A point, or A point includes details of foreign depository accounts held, included any beneficial interest at any time during the relevant accounting period. It includes country name, country code, name of financial institution, address of financial institution, zip code, account number, status, then account opening date, peak balance during the period, closing balance, gross interest paid credited to the account during the period. Okay, so all the information, if SEC earn income from foreign assets or any source outside India, then SEC will fill this table. Here same is given, that is same column is given. Okay, for detail of foreign custodial accounts held, including any beneficial interest at any time during the relevant accounting period.
Okay, same column is included here, or same table is given. Then A3, details of foreign equity and debt, interest held including any beneficial interest in any entity at any time during the relevant accounting period. It means foreign equity or foreign debt held by the SEC and earn a income. Okay, so here provide a information or fill a information regarding the foreign equity and debts. Okay, so here table provided. Okay, here country name, country code, name of entity, address of entity, entity means business or concern, zip code, then nature of entity or nature of concern. Then next one is date of acquiring the interest, initial value of the investment, peak value of the investment during the period. Next one is closing value, total gross amount paid credited with respect to the holding during the period, total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period. Okay, so SSC will provide a all information regarding the foreign equity and debt. Okay, if held by SSC. If not held by SSC, then it is not necessary to fill this information. Got it? Okay, so here remember that those information which is applicable to the SSC are filled in ITR 3. Those information which is not provided in the problem or in information provided by SSC, then it is not taken into consideration. All things are nil. Okay, so here only the information provided by SSC are taken into consideration while filing the ITR 3. Okay, same is given here, that is B part, details of financial interest in any entity held including any beneficial interest at any time during the relevant accounting period. So same table is provided here, no need to revise or read again. Then next schedule 5A. Schedule 5A relating to the information regarding apportionment of income between spouse governed by Portuguese Civil Code. Okay, so here apportionment of income between spouse governed by Portuguese Civil Code. Here information is given. If applicable to the SEC, then the SEC will fill this information. If not applicable, then it is not necessary to fill this information. Okay, here information regarding the apportionment of income between spouse governed by Portuguese Civil Code. So here table is provided, that is name of spouse, PAN or Aadhaar card number of the spouse, hello. Here schedule number 5A is regarding the apportionment of income between spouse governed by Civil Portuguese Code. Okay, so here name of spouse, PAN or Aadhaar number of the spouse, then heads of income, receipts received under the head, amount apportioned in the heads of the spouse. Apportionment means it is distributed between spouse and okay. Then amount of TDS deducted on income at second, then TDS distributed in the hands of spouse. Here heads of income is given: house, property, business, capital gain, other, and total. Then schedule AL, assets and liabilities at the end of the year other than those included in part A, VS or balance sheet, applicable in the case whether total income exceeds 50 lakh. Okay, so total income of the SSC is more than the 50 lakh, then it is applicable to the SSC. Okay, description, address, pin code number, immovable assets, movable assets, same description, amount,
Okay, so here all the items relating to the assets and liabilities are furnished here other than those items which is included in part A balance sheet. Okay, other than balance sheet items. Then next one is liabilities in relation to assets at A plus B plus C. Then DI means it is a details of investment deposit payment for the purpose of claiming deduction under chapter 6A. So here we make the total. We those deductions under section or under chapter 6A we get in schedule number 6 relating to the deductions are considered here. We gives a list or a deduction, that is if the assessee will get a deduction under section ATC, then he will put the figure in front of ATC. Okay, if assessee will get a deduction under ATD, ATDD, ATDDB, ATE, ATG, then he will put the figure in respective column and then make a total, and that total is called eligible amount deduction under section 10AA. Then or eligible amount allowed for deduction under section ATC to ATU. Then next one is B part, that is eligible amount of deduction under section 10 AA. Here eligible amount is given, that is undertaking as per schedule 10 AA, amount of deduction as per schedule 10 AA, date of letter of approval issued in accordance with the provision of the SAES Act 2005. In this, the first year of claiming deduction under section 10 AA and whether conditions have been complied between 1st April 2020 to 30th June 2020. If applicable, then write yes. If not applicable, then no. Then next one is payment, C part. Payment or acquisition, purchase, construction for the purpose of claiming deduction under 54 to 54 GB. Okay, so here deduction in respect of section 54 to 54 GB is provided here. So here the utilization of capital gain as well as amount utilized between 1st April 2020 to 30th June 2020, the information is provided here. Okay, we already discussed the section 54 to 54 GB, okay, in our ITR second. Okay, while we discussing the ITR second in our earlier lecture, we also studied the sections 54 GB. Okay, so here the all information regarding the 54, 54B, 54D, 54F, 54G, 54GA, 54GB are provided here. Then short-term capital gain, long-term capital gain. Okay, all information regarding short-term and long-term capital gain are provided here, that is deduction under section 54 to 54 GB. Then schedule GST regarding turnover or gross receipt reported for GST. Okay, information regarding turnover or gross receipt reported for GST, it includes GST TIN. Okay, tax identification number, GST TIN. Then annual value of outward supplies as per GST return file. The next one is part B, TI, computation of total income. So we already discussed the computation of total income, that is schedule, or we put the figure in total income column, that is we already taken into consideration in schedule S, schedule HP, schedule CG, schedule OS. Other information, just put the figures in total or computation of total income. Okay, so first of all salary. So we already compute a salary of assessee, put the figure in column number 1, income from house property as per the
4 of schedule HP. Okay, then profit and gain from business or profession. So here we put the figure as per the schedule of business and profession. We already discussed the schedule of business and profession. Okay, just put the figures in this column, respective column. We get a total income. Okay, then tax payable on total income. So here computation of total income, then short term gain capital, long term gain capital. Already we discussed these schedules in our part A. Okay, now the part B is start, and part B includes a computation of total income. Just put the figures, in salary, income from house property. Okay, we get a total income of the SAC. We get a total income of the SAC. The next one is capital gain. We already discussed. Part B, TTI, that is computation of tax liability. Okay, TTI means computation of tax liability on total income of the SAC. Here tax payable on deemed total income under section 115 JC 4 of schedule AMT, which we already discussed. Then surcharge if applicable. Then health and education cess at 4% on tax payable by the SAC, that is total tax plus surcharge. We compute a 4% on that total. Then tax payable on total income. Then tax payable on total income is A, B, C, D, E, F, G. That is tax at normal rate 17 of the part B IT or TI. Tax at special rate. Rebate on agricultural income. Tax payable on total income. Rebate under section 87A. It means tax free income. Tax payable after rebate. Then we compute a surcharge on tax payable after rebate. Then surcharge or rate of surcharge is given here, that is 25%, 10 or 15%. Okay, then which is applicable to the SAC are consider here. If 25% is applicable, then 25%, 10 to 15%, so we consider 10 to 15% surcharge. Then next one is health and education cess. Health and education cess is computed on the total tax. Okay, total tax of SAC, 4% on health and education cess. Okay, H. Then gross tax liability of the SAC. Then third point is gross tax payable higher of 1D or 2I. Okay, which value is higher is taken into consideration. Then credit under section 115 JD of tax paid in earlier year. Tax payable after credit under section 115 JD 3 minus 4. Tax relief, put figure in 5 number column. Section 89, please ensure to submit form 10E to claim this relief. So for tax relief or for the claim of tax relief under section 89, the SAC must have to submit form 10E to claim this section or claim this tax relief under section 89. Section 90, 90A, 91, then make total. We deduct this tax or relief from the total tax payable. We get a net tax liability of the SAC. If the net tax liability is in negative form or which is in negative, then we take a 0 or we consider a nil tax liability, because the tax liability cannot be in negative. Okay, if negative, then take a 0 or nil. If positive, then
that much amount is paid by the assessee as a tax. Okay. Then interest and fees payable includes interest for default in furnishing the return. So here interest and fees payable are applicable to the assessee if assessee does not file a income tax return within the period. Okay, within the due date. Okay, within the due date. So interest is paid on the tax. Okay, not paid within the due date or not paid within the time. Then interest for default in payment of advance tax. Okay, if assessee does not pay a advance tax within the due date, within the time, okay, he is default in payment of advance tax, then he will penalized by the income tax authority, and the income tax authority charge interest on his advance tax payment plus interest. Then fees for default in furnishing return of income. Okay, so here fees or penalties for furnishing a income tax return or default. Okay, assessee is default to furnish the income tax return under section 234F. Then make the total and put the total or add this total into net tax liability. We get aggregate liability of the assessee. Then we taken into consideration if the tax paid by the assessee, then so if tax paid by the assessee, then aggregate value of liability and tax paid, we compare both the values. Okay, if tax paid by the assessee is more than the aggregate tax liability, then assessee will get a refund from income tax office. If the aggregate liability of the or aggregate liability of the assessee is more than the tax paid by the assessee, then assessee will pay a tax, or assessee will payable a tax to the income tax office. Got it? We already discussed this. Then we deduct advance tax, TDS, self-assessment tax, then total tax paid by the assessee, that is column number 10E. We compare the total tax paid by the assessee with the aggregate tax liability of the assessee. Okay. Then if the aggregate or tax paid is less than the aggregate liability of the assessee, then assessee will payable a tax to the income tax department. If tax paid by the assessee is greater than the aggregate liability of the assessee, then assessee will get a refund of their tax. Okay, and we put the refund of tax in column number 12. Okay, then next one is, that is information relating to the bank details. Okay, information relating to the bank details. So here IFSC code of the bank in case of bank accounts held in India. Okay, for residents, name of bank, account number, and tick mark on appropriate bank if SSC will provide a more than one bank details. Okay, for the purpose of refund credited on respective accounts. Okay, then minimum one account should be selected for refund. We already know that only one account can be selected for refund of income tax. Okay, if not selected, then CPC is selected, the one account for refund of the tax of SSC. If SSC is non-resident and claiming for income tax refund, then he does not have the bank account in India, then there is a option given, that is furnish the details of one foreign bank account. So here SSC has to furnish only one foreign bank account, that is
SWIFT number, name of bank, country, location, and IBAN number. Then next one is the if the return has been prepared by tax return preparer, that is TRP, gives further details given below. That is tax return preparer means representative in simple word. So provide here the identification number of TRP, name of TRP, then counter signature of TRP. If TRP is entitled for any reimbursement from the government amount thereof, then tax payment, list of tax payment or information regarding the tax payment is given here. Table provided details of payment of advance tax. If the assessee has paid a advance tax and make a self-assessment tax, then assessee will furnish this information if applicable to the assessee. It includes BSR code, date of deposit, serial number of challan, and amount in rupees. The next one is the details of tax collected at source, that is called TCS and TDS. Okay, so here TDS and TCS information is provided by the assessee. Okay, assessee here. Okay, then verification, that is self verification of the assessee. So here I means the assessee. Okay, those who fill this form are verify the information is provided by them is correct and based of his knowledge, belief, and prepared according to the provision of the Income Tax Act 1961. And he further declared that the return is in his capacity, is in his capacity. So as capacity as self. Okay, we write it as a here capacity as a self. Okay, then he also competent to make this return and verify it, and the assessee has holding PAN card account number, that is permanent account number, PAN number. So put the PAN number here. Okay, we write it as a CCC. Okay, put the PAN card number here, and here he further declared that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with, applicable in case where return is furnished under section 92 CD. Then here fill the date, and here assessee's signature. Okay, here assessee signature, and here date of the filing income tax return. Got it? Okay, got it. So here we study the ITR 3. Okay, again we revise this from. बघा यामध्ये काय काय सांगितले तर शेड्यूल आपलं चाललं होतं ते जे की FIC or FSC. Okay, that is income earned from outside India by the resident assessee. Okay, details of FSI, details of income earned from assessee outside India, but assessee is a resident, and claim for tax relief if the tax paid in outside India. It means that country. Okay, so he will furnish all information. म्हणजे assessee ने इन्कम अर्न केला असेल कोणत्या ठिकाणी, तर assessee ने इन्कम अर्न केला इंडियाच्या बाहेर, भारताबाहेर जे काही त्याचं असेल बिझनेस, त्यातून इन्कम अर्न केला आणि तिथे टॅक्स पेड केला असेल, तर तो परत त्या इन्कमवरती टॅक्स भारतात भरणार नाही. त्या संदर्भात तो काय करेल, टॅक्सचं रिलीफ मागेल. ओके, रिलीफ घेईल. ओके, जर ॲप्लिकेबल असेल त्या असेल तर आपण भरणार आहे, नसेल तर भरण्याची आवश्यकता नाही. आपण ही इन्फॉर्मेशन स्किप करून पुढे जाणार.
बघा मग कंट्री कोड काय काय विचारलं जातं ते आधी विचारात घेऊया. मग त्यामध्ये पहिल्यांदा आपल्याला द्यावं लागतं ते कंट्री कोड, टॅक्स पेअर आयडेंटिफिकेशन नंबर, त्यानंतर हेड्स ऑफ इन्कम, इन्कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन्क्लुडेड इन पार्ट BTI, देन टॅक्स पेड आउटसाइड इंडिया, किती टॅक्स बाहेर पेड केलेला आहे आउटसाइड इंडिया त्याची इन्फॉर्मेशन इथं द्यावी लागते. ओके, त्याचबरोबर टॅक्स पेएबल ऑन सच इन्कम अंडर नॉर्मल प्रोव्हिजन इन इंडिया. ओके, ही सुद्धा इन्फॉर्मेशन इथं प्रोव्हाइड करावी लागते. त्यानंतर टॅक्स रिलीफ, आता टॅक्स रिलीफ अवेलेबल इन इंडिया, दॅट इज E इज इक्वल टू हिअर E is equal to C or D. Okay, C or D, whichever is lower is a tax relief. म्हणजे या दोन्हीपेक्षा जी व्हॅल्यू कमी असेल ती टॅक्स रिलीफ म्हणून त्या SSCला मिळेल. लक्षात आलं. त्याच्यानंतर रेलेवंट आर्टिकल ऑफ DTAA ऑफ रिलीफ क्लेम अंडर सेक्शन 90A. त्याच्यानंतर बघा पुढचं जी इन्फॉर्मेशन आहे ती समरी ऑफ टॅक्स रिलीफ. जर त्या SSCनं बाहेरच्या देशामध्ये टॅक्स पेड केला असेल तर त्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन देऊन किंवा त्याची समरी देऊन तो इथे टॅक्स रिलीफचं क्लेम करू शकतो. ओके, पण कुणासाठी आहे ते, तर ओनली फॉर रेसिडेंट SSC, जो की भारतामध्ये राहतो, भारताचा नागरिक आहे. ओके, त्याच्या कंडिशन्स आपण पाहिलेल्या आहेत. ओके, रेसिडेंट SSCच्या लक्षात आलं. तर त्या कंडिशन फुलफिल होत असेल तर त्याला मिळणार हे रिलीफ टॅक्सचं. त्यासाठी त्याला इन्फॉर्मेशन इथं समरी प्रोव्हाइड करावी लागेल आणि त्यानुसार त्याला टोटल रिलीफ मिळेल टॅक्समधून. त्यानंतर शेड्यूल FA जे पाहिलं आपण की फॉरेन ॲसेट आहे आणि त्यातून मिळणारा इन्कम आहे. ओके, कोणत्याही सोर्स मग ॲसेट असू द्या, ॲसेट लीजवर दिली असेल, रेंटवर दिली असेल, त्यातून मिळणारा इन्कम. परंतु ती कुठे लोकेट करते तर फॉरेनमध्ये म्हणजे कुठे आउटसाइड इंडिया. तर तिथं आपल्याला माहिती प्रोव्हाइड करावी लागेल या फॉर्ममध्ये त्या SSCची. मग त्यामध्ये डिटेल्स ऑफ फॉरेन डिपॉझिटरी अकाउंट्स, मग त्यामध्ये इंटरेस्ट दिला असेल तर तो सुद्धा यात इन्क्लूड होईल आणि हे सुद्धा शेड्यूल आपण किंवा टेबल आपण डिस्कस केलेला आहे. ओके, हे सर्व टेबल आपण इक्विटी शेअर्स असतील, कॅश व्हॅल्यू असेल तर हे सर्व रीड केलेले आहेत, एक्सप्लेन केलेले आहेत. सेम टेबल आहे, फक्त इक्विटी शेअर असेल तर तिथं ॲसेटच्या ठिकाणी इक्विटी शेअर्स होईल. त्यानंतर कंपनीचं नाव येईल, ओके, नेचर येईल, या सर्व गोष्टी. त्यानंतर आपण पाहिलं ते 5A शेड्यूल, जे की काय आहे तर इन्कमचं बायफर्गेशन. इन्कम आपल्याला वाटायचं आहे स्पाऊजमध्ये. स्पाऊज म्हणजे पती किंवा पत्नी या दोघांमध्ये तो डिस्ट्रीब्यूट करायचा आहे. कधी तर तो गव्हर्नड असेल, कधी तर पोर्तुगीज सिव्हिल कोड प्रमाणे, त्याप्रमाणे असेल तर त्या दोघांमध्ये हा इन्कम काय केला जाईल, डिवाइड केला जाईल. मग त्यामध्ये इन्फॉर्मेशन द्यावी लागेल. ओके, स्पाऊजचं नेम असेल, पॅन कार्ड और आधार कार्ड नंबर असेल स्पाऊजचा. त्यानंतर हेड्स ऑफ इन्कमची माहिती द्यावी लागेल. त्यामध्ये रिसिव्ड अंडर द हेड, अमाऊंट अप्रॉन्च्ड इन बिटवीन और इन द हँड्स ऑफ स्पाऊज, अमाऊंट ऑफ TDS and TDS approached in hand of spouse. So all these information filled by the SSC if applicable to the SSC. Then assets and liabilities ची माहिती आपल्याला द्यायची आहे, शेड्यूल AL. आता शेड्यूल AL जे आहे सॉरी, त्यामध्ये काय सांगितलं, ॲसेट्स अँड लायबिलिटीची तुम्ही इन्फॉर्मेशन द्या, परंतु ॲसेट्स अँड लायबिलिटी ही तुम्ही पार्ट A मध्ये जी बॅलन्स शीट दिलेली आहे त्यातले नसावे. अदर दॅन त्या बॅलन्स शीट सोडून, ती बॅलन्स शीट सोडून, त्या बॅलन्स शीटमधले आयटम सोडून ज्या काही लायबिलिटीज असतील, ज्या काही ॲसेट्स असतील त्याची माहिती तुम्ही इथे प्रोव्हाइड करा. आणि ज्याचा इन्कम 50 लाखापेक्षा जास्त आहे ज्या SSCचा, त्यांनाच हे ॲप्लिकेबल राहणार आहे. ओके, मग त्यामध्ये डिटेल्स ऑफ इमूवेबल ॲसेट्स, मग त्यामध्ये लँड अँड बिल्डिंग आपण पाहिलं. ओके, मग त्याची इन्फॉर्मेशन इथं प्रोव्हाइड करायला लागेल त्या SSCला. B पार्ट डिटेल्स ऑफ मुवेबल ॲसेट्स, त्यामध्ये ज्वेलरी असेल. त्यानंतर आपण पाहिलं की आर्किओलॉजिकल कलेक्शन्स असेल, म्हणजे मौल्यवान वस्तूंचं काय करतात
तर एक छंद असतो लोकांना की मौल्यवान वस्तू, जुन्या वस्तू, पुरातन वस्तू काय करणं, विकत घेणं आणि त्याचं कलेक्शन करणं, सांभाळून ठेवणं, त्याला म्हटलं जातं आर्किओलॉजिकल कलेक्शन्स. त्यानंतर ड्रॉइंग्ज असेल, म्हणजे चित्रकारी, पेंटिंग असेल. ओके, तर या गोष्टी ह्या सुद्धा काय आहेत, मुवेबल ॲसेट्स आहेत, लक्षात आलं. त्यानंतर व्हेकल असेल, त्यानंतर बोट असेल, एअरक्राफ्ट असेल, तर या सर्व ॲसेट्स त्यामध्ये येतात मुवेबल ॲसेट्समध्ये. तर या ॲसेट्स जर तुम्ही बॅलन्स शीटमध्ये दिला नसेल तर तुम्हाला घेता येतील, जर दिले असतील तर घ्यायच्या नाहीत. ओके, त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की शेड्यूल इन्व्हेस्टमेंटच्या रिलेटेड, मग इन्व्हेस्टमेंट कशामध्ये केलेली आहे इंडिव्हिज्युअल ॲसेसीनं, ती इन्फॉर्मेशन इथं प्रोव्हाइड करावी लागेल. ATC मध्ये केली असेल तर त्या सेक्शन वाईज आपण इथं माहिती भरणार आहे. त्यानंतर इलिजिबल अमाऊंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 ॲप्लिकेबल असेल तर भरूया, नसेल तर स्किप करून पुढे जाऊया. त्यानंतर हे आपण डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 ते 54 GB हे ITR 2 मध्येच आपण अभ्यासलेलं आहे. एक लिस्ट होती बघा, त्या लिस्टमध्ये 54, 54G, 54GE या सर्व गोष्टी दिल्या होत्या, त्या आपण रीड केलेल्या आहेत. ती लिस्ट जर ॲप्लिकेबल असेल, त्यांना डिडक्शन मिळत असेल तर ते इथं काय करतील, घेतील. त्यानंतर GSTच्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे, मग त्यामध्ये टॅन नंबर असेल, GST टीन नंबर असेल, ॲन्युअल आउटवर्ड सप्लाय असेल, तर या गोष्टी. त्यानंतर B पार्ट चालू होतो GST इन्फॉर्मेशन संपल्यानंतर, त्यामध्ये कम्प्युटेशन ऑफ टोटल इन्कम. मग टोटल इन्कम कसा कम्प्यूट करतात ITR 2 मध्ये आपण पाहिले. जे आपण पार्ट ए मध्ये लिहिलेलं आहे, जे पार्ट ए मध्ये कम्प्यूट केलेले इन्कम आहेत त्याची अमाऊंट इथं घ्यायची आहे. ओके, म्हणजे अमाऊंट चार्जेबल टू द टॅक्स आर टेकन इन टू कन्सिडरेशन, दॅट मीन्स टोटल इन्कम फ्रॉम सॅलरी. ओके, we already find out the total income of salary in schedule number S, that is schedule number S is relating to the salary, schedule number HP is relating to the house property. ओके, त्यानंतर प्रॉफिट अँड गेन किंवा बिझनेस, प्रॉफिट अँड गेन फ्रॉम बिझनेस, त्याचं सुद्धा आपण कम्प्युटेशन पाहिलेलं आहे, त्याची अमाऊंट इथं ॲज इट इज आपण पेस्ट करणार आहे. कॅपिटल गेनमध्ये शॉर्ट टर्म, लॉंग टर्म कॅपिटल गेन आपण फाइंड आउट केलं असेल, इन्कम फाइंड आउट केला असेल तर तो घेणार आहे, या सर्वांची टोटल करणार. ओके, त्या टोटलला कॅपिटल गेन म्हणणार. त्यानंतर इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स, या 5 टोटलची हेडची टोटल करणार. आपल्याला टोटल हेडची इन्कम मिळणार, ती 6 नंबरच्या कॉलममध्ये पुट करणार. त्यामध्ये लॉस असेल करंट इयर तर तो सेट ऑफ होईल. त्यानंतर बॅलन्स आफ्टर सेट ऑफ आपल्याला मिळेल, त्यामध्ये काही लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड केले असतील अगेन्स्ट 8 तर ते होतील. मग आपल्याला ग्रॉस टोटल इन्कम मिळेल. आणि त्यानंतर इन्कम चार्जेबल टू द अंडर हेड्स और स्पेशल सेक्शन्स और स्पेशल रेट अंडर सेक्शन काय दिलेलं आहे 115 JC ओके दिलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर इन्फॉर्मेशन कशाची द्यायची आहे तर टॅक्स, कम्प्युटेशन ऑफ टॅक्स लायबिलिटी कशी कम्प्यूट केली जाते तर डिम्ड इन्कमवरती कम्प्यूट करणार. त्यानंतर टोटल टॅक्स पेएबल कसा काढणार, सरचार्ज ॲड करणार आणि 4% सेस. आपल्याला टोटल टॅक्स पेएबल मिळेल, त्यामध्ये ॲग्रिगेट काय करणार आहे आपण, लेस टॅक्स रिलीफ वजा होतील. ओके, टॅक्स रिलीफ. ओके, टोटल टॅक्स पेएबल त्यातून टॅक्स रिलीफ वजा होतील. ॲग्रिकल्चरल इन्कम असेल, ओके, रिबेट असेल, ते लेस झाल्यानंतर परत आपल्याला इन्कम मिळेल. ओके, त्याच्यामध्ये सरचार्ज ॲड करणार, एज्युकेशन अँड हेल्थ अँड एज्युकेशन सेस 4% ॲड करणार. ओके, त्याची टोटल करणार, आपल्याला ॲग्रिगेट लायबिलिटी मिळणार. ॲग्रिगेट लायबिलिटीमधून टॅक्स पेड मायनस करणार, जेवढी काय रक्कम देणं आहे ती टॅक्स पेएबल म्हणून राहील. जर टॅक्स पेड ही जास्त असेल ॲग्रिगेट लायबिलिटीपेक्षा तर आपल्याला रिफंड येईल किंवा त्या SECला त्याचा रिफंड मिळेल. ओके, त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट आहे तो म्हणजे बँक डिटेल्स. आता इथं SECला काय करायचे आहे, बँक डिटेल्स द्यायचे आहेत. एकापेक्षा जास्त अकाउंट्स डिटेल्स दिली असतील तर त्याला ॲप्रोप्रिएट बँकच्या पुढे टिक मार्क करावं लागेल. कशासाठी तर रिफंड
त्या अकाउंटला येण्यासाठी. नॉन रेसिडेंट असेल तर त्याला एकाच फॉरेन बँकचं बँक डिटेल्स द्यायला अलाव केले जाईल, त्यामध्ये तो देईल जो नॉन रेसिडेंट असेल तो. त्याच्यानंतर रिप्रेझेंटेटिव्ह त्याचा टॅक्स ITR भरत असेल तर त्याची इन्फॉर्मेशन येईल. त्यानंतर ॲडव्हान्स टॅक्स पेड केला असेल किंवा सेल्फ असेसमेंट टॅक्स असेल तर त्याचे चलन इन्फॉर्मेशन इथं तो भरेल. लक्षात आलं? ही सर्व इन्फॉर्मेशन TDSची. त्याच्यानंतर व्हेरिफिकेशनमध्ये तो काय सांगतो की बाबा जो ICC आहे त्याचं नाव, मी अमुक अमुक, म्हणजे अमुक अमुक मीन्स मी काय आहे तर बाबा मी SSC म्हणजे टॅक्स पेअर, मी टॅक्स भरणारा यांचा मुलगा किंवा यांची मुलगी, तिथं वडिलांचं नाव येईल. असं डिक्लेअर करतो की जी काही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती करेक्ट आहे आणि ती अकॉर्डिंग टू द प्रोव्हिजन ऑफ द इन्कम टॅक्स, म्हणजे इन्कम टॅक्स ॲक्टच्या प्रोव्हिजननुसार मी ती भरलेली आहे. त्यानंतर पुन्हा मी असं डिक्लेअर करतो की हा रिटर्न माझ्या कॅपॅसिटीमध्ये ॲज अ सेल्फ काय केलेला आहे, भरलेला आहे, अँड ऑल्सो कॉम्पिटंट टू मेक धिस रिटर्न अँड व्हेरीफाय इट, म्हणजे मी कॉम्पिटंट आहे किंवा मी असं सांगतो की हा रिटर्न भरलेला आहे आणि हा कसा आहे, व्हेरीफाय केलेला रिटर्न आहे, म्हणजे कोणी तर त्या SSCने. इथे सर्व इन्फॉर्मेशन SSCचे जे काही इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन, थोडक्यात त्याला काय म्हणतात, डिक्लेरेशन. व्हेरिफिकेशन म्हणजे काय तर डिक्लेरेशन. जसं की आपण एखादा फॉर्म भरत असताना डिक्लेरेशन देतो की दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रोव्हाइडेड इज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. ओके, यामध्ये कोणता फ्रॉड असेल किंवा कोणतं डॉक्युमेंट चुकीचं निघालं तर त्याला मी स्वतः जबाबदार राहीन, अशी इन्फॉर्मेशन यात दिलेली आहे. त्यानंतर पॅन कार्ड नंबर इथं प्रोव्हाइड करावा लागतो, त्या तारखेची डेट आणि सिग्नेचर इथं त्या SSCची असते. लक्षात आलं? तर इथं आपण ITR 3 हा पूर्णपणे अभ्यासलेला आहे. आता इथं आपला सिलेबस काय झालेला आहे, संपलेला आहे. पेपर 3 मधला ITR 3 आज आपण कंप्लीट केलेला आहे. ओके, सो हिअर we completed to study ITR 3. okay, in this video we complete to study ITR 3. ITR 3 is applicable to individual and Hindu undivided family having income from business and profession. Okay, so here we completed all syllabus for your COC course, that is paper 1, paper 2, paper 3. okay, now prepare for your exam. Your exam will be held on first week of April. It is tentative. The actual notice is provided to you on your WhatsApp group. Okay, thank you very much.